హలో ఎవరీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ మనం జిమ్ని 0 to 100 స్పీడ్ టెస్ట్ చేయబోతున్నాము. దట్ టు 0 to 100 ఎన్ని సెకండ్స్లో రీచ్ అయ్యింది అనేది. అండ్ మనకి క్యారియర్ ఉంది కదా, క్యారియర్ అండ్ టైర్స్ కూడా అప్గ్రేడ్ ఉన్నాయి. దానివల్ల ఏమన్నా స్పీడ్ డిక్రీజ్ అయిద్దా ఏంటి, ఇనిషియల్ థ్రాటిల్ ఏమైనా డిక్రీజ్ అయిద్దా ఏంటి అనేది కూడా నేను వీడియోలో మీకు అన్ని డీటెయిల్స్ షేర్ చేస్తాను. అండ్ ఈ స్పీడ్ టెస్ట్కి కావాల్సిన కెమెరా మౌంట్స్ అన్నీ కూడా నేను సెట్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఈ స్పీడ్ టెస్ట్ రిలేటెడ్ స్పీడోమీటర్ మీకు క్లియర్గా విజువల్స్ షేర్ చేయడానికి నేను ఈ రైట్ సైడ్ ఫోన్ మౌంట్ కూడా సెట్ చేసుకున్నాను. వన్స్ మనం స్పీడ్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ విజువల్స్ మీకు షేర్ చేస్తాను. అండ్ అదే కాదు, హైవే రన్లో మనకి జిమ్ని ఎంత స్టేబుల్గా ఉంది హై స్పీడ్స్లో అనేది కూడా ఈ వీడియోలో నేను క్లియర్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. అండ్ నేనైతే స్పీడ్ టెస్ట్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. వన్స్ స్టార్ట్ చేసినాక మనకి జిమ్ని 0 to 100 ఎన్ని సెకండ్స్లో రీచ్ అయింది అండ్ ఏ గేర్లో ఎంత స్పీడ్ రీచ్ అయింది అనేది కూడా క్లియర్గా స్క్రీన్ మీద మెన్షన్ చేస్తాను. సో ఇంకా డిలే ఏం లేకుండా లెట్స్ బిగిన్ ద టెస్ట్. సో ఈ పర్టికులర్ అటెంప్ట్లో అప్ టు 80 వరకు వెహికల్ బాగానే వెళ్ళింది. ఆఫ్టర్ 80 తర్వాత కొంచెం ల్యాగ్ అనిపించింది నాకు. ఇంకొకసారి ట్రై చేస్తాను నేను. కాకపోతే ఫస్ట్ గేర్లో మనకి ఆల్మోస్ట్ 40 రీచ్ అయింది. తర్వాత సెకండ్ గేర్లో నాకు ఆల్మోస్ట్ 80 వరకు రీచ్ అయింది. నేను ఇంకొకసారి టెస్ట్ చేసి క్లియర్గా డీటెయిల్స్ అనేది షేర్ చేస్తాను. సో 0 to 100 12.7 సెకండ్స్లో రీచ్ అయింది జిమ్ని. దట్టు మనకి ఫస్ట్ గేర్లో 40 దగ్గర రీచ్ అయింది అండ్ సెకండ్ గేర్లో వచ్చేసి మనకి 80 దగ్గర రీచ్ అయింది. అండ్ ఖచ్చితంగా జిమ్ని అయితే నాట్ మెయిన్ ఫర్ స్పీడ్స్ అయినా సరే దట్టు థర్డ్ గేర్లోనే మనకి ఆల్మోస్ట్ 110 to 120 వరకు రీచ్ అయింది. అండ్ డెఫినెట్లీ హై స్పీడ్స్లో జిమ్ని బ్రేకింగ్ కూడా చాలా స్మూత్ ఉంది. అండ్ జిమ్ని హైయెస్ట్ స్పీడ్ వచ్చేసి 155 to 160 కిలోమీటర్స్ వరకు ఉంది. కాకపోతే మన ఇండియన్ రోడ్స్లో ఓన్లీ టాప్ స్పీడ్ వచ్చేసి 120 km/h మాత్రమే ఉంటుంది. సో ప్రాక్టికలీ నేను టాప్ స్పీడ్ టెస్ట్ చేసినా కూడా నేను మీకు షేర్ చేయలేను. సో 120లో అయితే వెహికల్ స్టేబుల్గానే ఉంది. కానీ హై స్పీడ్స్లో ఉన్నప్పుడు మనకి వెహికల్ వాబ్లింగ్ ఫీలింగ్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది. అండ్ వెహికల్ క్యాబిన్ విండ్ నాయిస్ కూడా మీరు ఇక్కడ ఒకసారి చెక్అవుట్ చేయొచ్చు. అండ్ దట్టు వెహికల్ స్టెబిలిటీ విషయంలోకి వస్తే పర్టికులర్గా కార్నరింగ్లో ఇక్కడ ముందర మీరు చూడొచ్చు షార్ప్ టర్న్ ఉంది కదా, అక్కడ కూడా మనకి లో స్పీడ్స్లో అయితే వెహికల్ ఈజీగానే కంట్రోల్ అవుతుంది, నో ఇష్యూస్. అండ్ ఖచ్చితంగా ఫ్రంట్ వీల్ డ్రైవ్ వెహికల్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎప్పుడైనా సరే రియర్ వీల్ డ్రైవ్స్ వెహికల్స్ అనేది ఇలాంటి షార్ట్ టర్న్స్లో ఖచ్చితంగా ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ లూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఖచ్చితంగా బెటర్ టు డ్రైవ్స్లో. అండ్ జిమ్నీ ఓనర్స్ అవుట్ దేర్ ఎవరైనా స్పీడ్ టెస్ట్ ఇంతకు ముందు ట్రై చేస్తుంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి. అండ్ ఫైనల్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ లేని ఎవరైనా కూడా ఈ స్పీడ్ టెస్ట్ అనేది ట్రై చేయొద్దు. ప్లీజ్ బీ రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ డ్రైవ్ సేఫ్. అండ్ ఈ వీడియోని అయితే నేను ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గేర్ క్యామ్.